Hello, 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 hello. Lütfen güne ihtiyacım var. Bir köylü gönder onlara. You must be of one purpose. Nereden buldun bunu? Evet hanım, hepsi bakalım. Hadi bakalım. For such a recklessness. Assassin dogs. Isn't that Nereden buldun bunu? Evet hanım, hepsi zamanı. Evet hanım, hepsi zamanı. Nereden buldun bunu? Evet hanım, hepsi what the? He's got ഡാർക്കേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? Nereden buldun bunu? What on earth is he doing? Enjoying the poem? Who were these men he condemned to hell? Political opponents. Men who wronged him. Alighieri's quill cuts deeply, no? See, it is a subtle way to seek revenge. എന്തോ പരിപാടി? Ezio, I plan to make a trip to Andrianople in a few weeks to visit a new printing press there. That should be fun. It is a 5 or 6 day ride from here, and I will need an escort. Prego. Oh, I'm sorry. You are a busy man. Sophia, I would love to accompany you, but my time is running short. That is true for all of us. Well, I can try to solve this last code now, but I need to run an errand before sundown. Can you wait a day? What do you need? It is silly, but a bouquet of fresh flowers. White tulips, specifically. I can get you the flowers. Nessun problema. Are you sure? It will be a nice change of pace. Bene. Meet me in the park east of Hagia Sophia, നല്ല and we will trade. Flowers for information.
You look like a man with money to spend. What do you need, Dostum? Tulips, white, if you have them. Ah, tulips. Forgive me, but I am fresh out. Something else, perhaps? It is not my call, unfortunately. All right, listen. I may know where to get fresh tulips. You wait here, and I will return. 1 hour, 2 at most. I am not waiting an hour. Tamam kal orada. Nereden bakayım bana? Al. Hadi bakalım. Çıkıyorsun. Becerdiğin... Won't be selling her goods for a while. Evet hanım, hepsi çok... Nereden buldun lan? Do not be taken in by malicious rumors. Did I just see that? I must be tired. Come be healed.
What is this? A gift. Sit. Che belli, grazie. I wanted to thank you for letting me play a small role in your adventure. A small role is enough for this adventure, believe me. You are a mystery, Ezio Auditore. Mi dispiace. I do not mean to be. It is fine. È affascinante. Sembra squisito. Why, thank you. Any luck with the final code? Ah, the code, see. I solved it many hours ago. You will get it soon enough. Is there a reason for this abuse? I have a new map to your Nereden buldun bu?
This morning shakedown? I love piecing on beggars like that. Oh yeah, coming back to the matter. I swear I make no... That man. I catch you! I've got you!
തറയും അവിടെ പോവും. ഈ വഴിയുണ്ട്.
Evet hanım, hepsi çok... Get down, now! They kill and kill, and yet we seem powerless to stop them. Citizens, Evet hanım, hepsi çok... Evet hanım, hepsi çok... Sam bro. Uy. They say he screams in his sleep, calling out for his father. Abbas, what a miserable man. It is not our place to judge. It certainly is. If our master has gone mad, I would like to know. Shh. Good evening. Water. Of course. Sit. Many thanks. What brings you here, old man? Pity Abbas. Do not mock him. He has lived as an orphan for most of his life, shaped by his family's legacy. He is desperate for power, because he is powerless. He is our mentor. And unlike Al-Mualim or Altair, he never betrayed us. Nonsense. Altair was no traitor. He was driven out. Unjustly. Is it you? I heard the rumors, but I did not believe them. I wonder if I might speak to Abbas myself. It's been a long time. Impossible. Abbas uses rogue Fedayeen to keep us from the castle. fewer than half the fighters here are true assassins. So, where do I begin? With us. You say these men are cruel. Has anyone raised his blade against an innocent? Alas, yes. Brutality seems to be their sole joy. Then they will die.
for they have compromised the Order. But those who still live by the Creed must be spared. You can trust in us. You've heard the stories going around the village. About the boss and his nightmares? No. Altair. What about him? People say an old assassin saved the life of a merchant down in the valley. They say he fought with a hidden blade. Altair is here. In the village? Send word to the castle, quickly. Assassins! To me! Mentor. Welcome. Shh! We do not want to get him killed. Kill the traitors! You are nothing without that. You pathetic miser. Follow me to the castle. And spill no blood if you can help it. Really? Next you will expect praise for your barbarity. Oh, you need another friendly cat, eh? Death! Altair. 2 decades have passed since we last saw you within these walls. We could use your wisdom. Now more than ever. Kill him! Kill him now! What are you waiting for? You fools! He has bewitched you! Our mentor has returned! My respect, man. For a bat! I fight for you. For the Order. Welcome Altair. home. My blade. Welcome back, mentor. Your presence honors Player! You die! Always alone. Die! Together for victory, mentor. Welcome back, mentor. Tell your men to stand down. No! I am defending Masha! Would you not do the same? You corrupted everything we stand for and lost everything we gained. All of it sacrificed on the altar of your own spite. And you! You have wasted your life, staring into that apple, dreaming of your own glory. That is true, Abbas. I learned many things from the apple. Of life and death. Of the past and the future. Let me show you. Save mandi no.
I can never forgive you, Altair. The lies you told about my family, my father, the humiliation I suffered. They were not lies, Abbas. I was 10 years old when your father came to see me. He was in tears, begging to be forgiven for betraying my family. Then he cut his own throat. I watched his life ebb away at my feet. I will never forget that image. No! But he was not a coward, Abbas. He reclaimed his honor. I hope there is another life after this one. Then I will see him and know the truth of his final days. And when it is your time, we will find you. And then there will be no doubts. An old man, and still he fought to hold our brotherhood together. I would have called him stubborn in my youth, but now I can only admire his courage. The assassins were his life, from beginning to end. He had no other. Have I somehow... Pity! Words cannot express. The city is gripped in terror.
Why do I think I... Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi sana al. Alan. Hiç merak etme. Getir bakayım onu. Her zaman bana Yoruldum zaten. Niye böyle yapıyorsun? Yardım et. Tamam kal orada. Nereden bunu bana al al. Sen de Sen al. de seni. Hem de çok yorucu. Çok yoruldum bugün. Uykum geldi. Evet hanım, hepsi çok... Stop! I want to talk to you! Stop! I want to talk to you! Tarek was no traitor, Suleiman. He too was tracking the Byzantines. What? So did you... I am sorry. God forgive me. I should not have been so quick to judge. He was loyal to your grandfather to the end. And through his efforts, we have the means to save your city. Tarek, you should not have been എന്തോടി so നിനക്ക് secretive. ശ്ശേ. What a terrible way to do a good thing. The weapons were taken to Cappadocia. Can you get me there? Yes, of course. I will arrange a ship to take you. Suleiman! Suleiman! I have been set up and made to look a traitor. Do you remember Tarek, the Janissary? The man you quarreled with? He has been murdered. It is no secret that he and I were at odds. Now the Janissaries will accuse me of this crime. This is terrible news, Uncle. When word gets back to my father, he will banish me from the city. Ah, forgive me, nephew. I was not aware that you had a guest. This is Marcello, one of my European advisors in Cafe. Buonasera. Marcello, my nephew and I have a private matter to discuss. As I said, there will be a ship waiting for you when you wish to leave. Grazie, mio principe. We will track down the perpetrator of this crime, Uncle. Have patience. How can we help?
നിന്റെ പ്രശ്നം എന്താന്നറിയടി man? ഞാൻ മര്യാദക്ക് ജീവിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ തന്നെ സഹിക്കണില്ലേ? വഴിയുണ്ടോ? Ezio Auditore! Word around the city is you're leaving us. Is nothing I do a secret. Not to worry, brother. The captain of your ship is a friend, but neither of you are going anywhere just yet. The Janissaries have raised the chain across the mouth of the Halich and ordered a full blockade until you are caught. They raised the chain for me. We will celebrate later. Here, I have something for you. Careful. This has 50 times the kick of our usual bombs. Bene, I know what to do. The suspense is palpable. Yusuf, wait. Un favore. Yes? There is a woman running a bookshop at the old Polo trading post. Sophia. Look out for her. She is a remarkable lady. You have my word. Gather your men. This will attract some attention. Nereden buldun bunu? Evet hanım, hepsi çok...
ships are armed! They're waiting to stop your boat! You take care of them! We will clear the docks! Ah, Greek fire! I like the way you think, Ezio! Ships are armed! They're waiting to stop your boat! You take care of them! We will clear the docks! Ah, Greek fire! Tüm işi yanlış yaptın ahmak. Baştan başla. Don't let him reach the ship! This should be fun! He's out! Yours is not a subtle approach. See. Sorry for the delay. You know something, don't you? You know what's out there. I have a hunch.
Yes? Come on, Bill. You never do anything halfway. What do you think we'll find? If we're lucky, another prize. If we're very lucky, something that'll end this miserable war. You're talking over my head, mate. Listen, Sean, I have no idea what we're going to find. But I do know that whatever it is, the Templars can't have it. Do you regret anything, Desmond? Like what? Running away? Leaving your parents behind, finding a shit job, and pretending to be productive? What's it like spending your whole life avoiding hard decisions? Come on. Sure, you're an assassin, but it wasn't your choice. Do you have a point? I want to know if you regret anything. Sure. I wish I'd been more patient with my parents. I wish I'd listened. And Lucy. Maybe things could have been different if I'd... I'm not sure. Thank you. For what? For making sense. Sean, you feeling okay? I have left Constantinople and set sail for the interior of Anatolia, to a region called Cappadocia, where Manuel is training his soldiers. If I am lucky, I will not be alone, for there may be Ottoman spies in the area waiting to strike. But, as ever, I put stock only in myself, and hold the memory of dear Sophia close to my heart. Claudia, you would laugh to hear the racing thoughts of your brother now. I have come to admire Sophia with more affection than I thought possible. After the death of Christina, something withered in me. But that feeling, that capacity for love, has returned. I adore Sophia, but dare not drag her into this life of mine. Not without fear of hurting her, or driving her away. Of an army here, and no signs of Tariq's men.
kill himself moving like that. Entrance it. Nerede buldun bunu? Akşama kadar dükkanda Gelsene Ayşe. Biraz çabuk. hepsini o sikiye tarafına. Hadi bakalım, hadi bakalım. And you, when did you last see a physician? Nereden buldun bunu? Öyle mi olacak? Maybe I need to start drinking again. അങ്ങായിരുന്നു കയറേണ്ടേ. അതങ്ങനെ കയറും. ഇവിടെ Come forward. Take your health seriously, good folk. How may I help with it? That's it. Come back anytime. കഴിച്ചിട്ട് വരാം ഗൈസ്.
That's a curious way to get around. Oh, never mind. Evet hanım, hepsi sabır. Nereden buldun bunu? Bekletme kız anahtarı. Akşama kadar dükkanda tuttu. Ayşe, biraz çabuk. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hiç merak etme. Sadaka beyefendi. Açım. Karnımı açım. Nereden buldun bunu? Bekletme kız anahtarı. Ayşe, nereden buldun bunu? That behavior was to show off, eh? You like that? Another one for the mortuary. Truly odd. Most intriguing, but why not just walk? Such pain as you have, I can only make them. Not so close, Adi herif. Easy now. Tarek sent me. Only you? Why not more? I am enough. Where are your men? Captured by Byzantines over a week ago. I was just to look like a slave and managed to escape. But the others? Are you a capable fighter? I like to think so. Well, when you are certain, come find me. That can Did you happen to see that
We caught another of the Sultan's spies lurking about. A woman this time, disguised as a harlot to flow birth. Sending his harem girls now, eh? It seems the Sultan is running out of skilled fighters. Where did you take her? Inside, into the prisons. But she won't last long. Not with Shakulu in charge. How soon before my soldiers are trained to use those guns? A few weeks at most. Janissaries will know I have betrayed them by now. But do they have the resources for retribution? Doubtful. The Sultan's battle with Selim commands most of their attention. Ah! What the hell is that spell? Apologies, Manuel. Some of these Ottoman prisoners are so fragile. Shakuru, try to moderate your anger. I know the Sultan humiliated your people, but there is no need to spit on men who are beneath us. You, take the woman from the prison and bring her to the chapel. Shakulu, I don't have the key. Find it! Who has the key? You? I think Nicholas has it. He's on leave in the market. Christemu, I'd like to run that man through with a spear.
took your time. You are welcome. Aman Allah. What is that? Not everyone was taken prisoner. Poor men. Allah siti kutsasın. That Turkmen renegade did this. Shah Kulu. I'll kill him! Wait! What in hell's name do you... Oh, never mind. You do not cooperate very well. I'm here to rescue my men, not make friends. Right there. That armor is too thick for bullets. We'll have to get in close. Jonas, we have to help him. Men who make a fetish out of murder deserve no pity. I've got to get out of here! Go, damn you! Don't do it! I'll do what you say. No! Don't do it! Let me go, damn you! Hey, come, friend. I'm just doing my job, right? Please, I will just go away. Hey, come. I'm just doing my job, right? Hey, come. Go away. I'm just doing my job, right?
Çok yaşadılar. Can you walk? Evet. The rifles you brought, they should be destroyed. Most of them don't actually work. But the gunpowder is real. We could not fake that. Bene. Keep out of sight until you hear the explosions. Then you run. Explosions? If you do that, all hell will break loose. You'll panic the entire city. See, I'm counting on it. And then what? Then I find Manuel Paleologos. Oh yes, you seem quite pale and wan. Come back and see me if the arm turns black. Damn. What is he doing? Oh, it's... Stop it! What is the matter with you? Cigar! Cigar! This is gunpowder, not millet! I got it! It's a dirty business. ചേട്ടാ എന്താടാ എന്തൊരു പരിപാടി? സത്സം വീട്ടിൽ വിളിക്കും. ഇപ്പോഴും ലൈവിലാ? നേരത്തെ വീസി മാറി പോയിട്ട് ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് താഴത്തേക്ക് ചടങ്ങിട്ടേ. കേട്ടില്ല. നേരത്തെ വീസി മാറി പോയിട്ട് ഇപ്പഴാ ചാടുന്ന വെക്കാ താഴത്തേക്ക്? അല്ലടാ, ഞാൻ എന്നിട്ട് ലൈവ് നിർത്തിയായിരുന്നു. ഞാൻ എന്നിട്ട് 8 മണിക്ക് അടുത്ത ലൈവ് ഇട്ടതാ. ഇവിടെ താഴത്തെ പരിപാടി നടന്നു വേറെ ഓരെല്ലാരും പരിപാടി ഞാനാണ് ഇത് പങ്കെടുക്കാതെ മാറി കിടന്നുറങ്ങാനുള്ള ഒരു തീരെ വന്നതാ. ഒന്നും കേട്ടൂടാ. ഒരു സെക്കൻഡ്. പറഞ്ഞോ. വീട്ടുകാര് ഇവിടെ താഴത്ത് എന്താ പറയാ, വീട്ടില് ഇപ്പൊ മീറ്റപ്പ് വെക്കൂലേ നമ്മള് സ്കൂളിലൊക്കെ എല്ലാരും വെക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളെല്ലാ വീട്ടുകാരും കൂടി ചേർന്നാണ് ഒരു അങ്ങനെ ചെറിയ പാർട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനതിന് ഒഴിഞ്ഞു പറയാണ്ട് കിടന്നുറങ്ങാനുള്ള ആവശ്യത്തിൽ ഇവിടെ വന്നാണ് എന്തിന് ഇവിടെ താഴത്തെ ലീവ് പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഞാൻ പരിപാടി കയറി കഴിഞ്ഞു. താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങുക, നേരെ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി എന്റെ റൂമിൽ നേരെ താഴെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിപാടി. That's a funny guess.
പോവാ. അടിയും കൊണ്ട് കഷ്ടം. കളിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഗെയിം വെറുതെ ഏറ്റിട്ടേക്കണോ? കളിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഗെയിം ഏത്? അസാസിൻ ക്രീഡ്. ആർക്ക്? ഞങ്ങൾക്ക് പൊന്നു മോനെ, ഞാൻ അസാസിൻ ക്രീഡ് 3 എണ്ണം തീർത്തിട്ട് 4ാമത്തെ ഞാൻ കളിക്കുന്നത്. 16 മണിക്കൂറിന്റെ ഗെയിമൊക്കെ ഞാൻ 16 മണിക്കൂറിന്റെ ഗെയിമൊക്കെ ഞാൻ 5-6 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കളിച്ചു തീർത്തിട്ടാ ഇരിക്കുന്നത്. നീയാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ? അല്ല പിന്നെ എന്ത് കഷ്ടം പറയണോണ്ട് ചോദിച്ചതാ. എന്ത് കഷ്ടം ചോദിച്ചു നേരത്തെ, അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അത് പിന്നെ ഫൈറ്റ് കളിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഗെയിമിൽ മാത്രമേ എന്ത് കഷ്ടം എന്ന് പറയൂ. ചിലര് പറയാറ് കേൾക്കാറുണ്ട് ഭയങ്കര ടഫാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഓൾറെഡി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗെയിംസ് കളിക്കണം. അസാസിൻ ക്രീഡ് ടഫോ? ആ ഓക്കെ ശരി എന്നാ. ആ പറഞ്ഞോണ്ടെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ഫൈറ്റിംഗ് ഗെയിംസ് ഞാൻ കളിക്കാറില്ല. മെയിൻ ആയിട്ട് കാർ ഡ്രൈവിംഗ് ആണ്. നീക്ക് വിളിച്ചോണ്ടോ എവിടെ ഏത് വകയ്ക്കാണ് ടഫെന്നൊന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞ പിന്നെ കണ്ണെടുത്ത് പിന്നെ പണ്ട് കാലത്ത് പീരങ്കിയൊക്കെ അല്ലേ പൈറേറ്റ്സ്. അതിനു മുമ്പ് വാള് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ടൈം. ഇത് 1200-കളാണ്, അല്ലാതെ 2000. വെടിമരുന്നിന്റെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതില് കണ്ണുണ്ടല്ലോ. ആര് പറഞ്ഞു കണ്ടില്ല? ഞാൻ കണ്ടില്ല. അതിപ്പോ നീ കാണാത്തത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ? എൻട്രി ലെവൽ ഓ 1400-കളിൽ നീ പിന്നെ കാറിലായിരുന്നല്ലോ പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നെ. അല്ലേടോ തോണി സാധനങ്ങള്, തോണിയല്ലേ അതുണ്ടാവൂലേ കപ്പല്, എന്ത് പായ്ക്കപ്പലൊക്കെ ഉണ്ടാവൂലേ? ഉണ്ടല്ലോ. അസാസിൻ ക്രീഡിന്റെ ഒരു ഗെയിം ഫുൾ ആ ടീമാണ്, പ്യുർ പൈറേറ്റ് ടീമാണ്. ഒരു ഗെയിം ഫുള്ള് പൈറേറ്റ് ടീമാണത്. അസാസിൻ ക്രീഡ് 3 റെവല്യൂഷനിലും ഉണ്ട്. അസാസിൻ ക്രീഡ് 2 തൊട്ടുണ്ട് കപ്പലുകൾ. ഇപ്പൊ ഏതാ കളിക്കുന്നേ? റെവല്യൂഷൻ. അസാസിൻ ക്രീഡ് ഏതാ? അതായത് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അതായത് 2 or 1? 2 ഇത് 4ാമത്തെ ഗെയിം. സീസൺ 1 ആണോ അല്ലെ സീസൺ 2 ആണോ? അങ്ങനെയുള്ള ഏതാണ്? എടാ സീസൺ 1 സീസൺ 2 നല്ല അസാസിൻ ക്രീഡ്. പിന്നെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ 3-ല് സാധനം ഉണ്ടെന്ന്? അസാസിൻ ക്രീഡ് 3 ഉണ്ട്, അസാസിൻ ക്രീഡ് 1, 2, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രദർഹുഡ്, റെവല്യൂഷൻ, അസാസിൻ ക്രീഡ് 3, അസാസിൻ ക്രീഡ് 4 ബ്ലാക്ക് ഫ്ലാഗ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാ അസാസിൻ ക്രീഡ് ഒറിജിൻസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒറിജിൻസ് ബാക്കി എനിക്ക് ഓർഡർ അറിഞ്ഞൂടാ. ഒറിജിൻസ് വാങ്ങാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്, ഉറപ്പായി. പൈസ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് നിക്കണം വെറുതെ. ഇല്ല, ഓഫർ വരുമ്പോ വാങ്ങും. നിങ്ങളിങ്ങനെ പൈസ പൊട്ടിക്കാം. നിങ്ങളെ പോലത്തെ ഗെയിമേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പൈസ പൊട്ടിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഗെയിം വാങ്ങുമ്പോ ഞങ്ങളെ പോലത്തെ പാങ്ങൊക്കെ തോന്നും വാങ്ങണം. എന്നിട്ട് വാപ്പാന്റെ വയക്കം കേട്ടും ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം, ക്രാക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. ഞാൻ അൺചാർട്ടഡ് ക്രാക്ക് കളിച്ച്, സൺസ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഞാൻ ക്രാക്ക് കളിച്ച്. ഫോറസ്റ്റ് കളിക്കാറുണ്ട്. ഫോറസ്റ്റ് എനിക്ക് ഒരുത്തൻ ക്രാക്കഡ് തന്നു, ഫയലിന് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാത്ത. അസാസിൻ ക്രീഡ് ഇത് ഞാൻ ഓഫർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എടുത്തതാ. റേറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഞാൻ അല്ലാത്ത ക്രാക്ക് കളിക്കും. എത്ര രൂപയായി? 200 രൂപ. എത്ര? 200. ഒറിജിനൽ അല്ല, ഇത് ഓഫർ അല്ലാത്ത റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞേ. അല്ലാത്തത് 1000 സംതിങ്. അതേ ഉള്ളൂ. ശരി, അപ്പൊ നമ്മുടെ GTA 5-നേക്കാളും വിലക്കുറവാണെന്ന് അർത്ഥം. അതെ.
അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. GTA 5 ഇനിയപ്പോ എപ്പോഴാണോ പറ്റ വില കുറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത്. 6 ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് വില കുറയുമെന്തോ. ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ്. നിങ്ങൾക്ക് GTA 5 കളിക്കാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്. അത് നിങ്ങളെ കൂടെ RP പോലത്തെ ഗെയിംസ് കളിക്കാറില്ല. സോ സോറി. ഇനി ചേച്ചി കളിക്കാറുണ്ടല്ലോ. ചേച്ചി കളിക്കാറുണ്ട്, ഈകളി കളിക്കാറുണ്ട്, ഓരോ പോലത്തെ എത്ര ഗെയിംസ് കളിക്കാറുണ്ട്? ഞാൻ കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. എന്ത് RP പിന്നെ കളിക്കാറില്ല? സോറി നാനെന്തോ ഞാൻ കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം കളിക്കാറില്ല? ഇല്ല. കറക്റ്റ് ഇപ്പോ കളിക്കാറില്ല? ഇല്ല. ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 1.5 വർഷമായിട്ട് കളിക്കാറില്ല. നല്ല ഇഷ്ടം എനിക്കത്. RP കളിക്കുക, ആൾക്കാരെ പറ്റിയ പൈസ ഉണ്ടാക്കുക. ഗൾക്കാരിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയവര് പൈസ അതിലല്ലാതെ നീ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ. വേറെ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയൂലടാ. ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തുണ്ടാക്കണം. അത് കഴിയത്തില്ല, ഒരിക്കലും കഴിയത്തില്ല. എന്താ? കാരണം എന്റെ ലൈഫിൽ പോലും ഞാൻ പണിയെടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോഴാണ് പിന്നെ ഇത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ RP കയറാതിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. എനിക്ക് ഒരു ജോലിക്കാരനായിട്ടല്ല, മുതലാളിയായിട്ട് ജീവിച്ച് തൊഴിലാളികളെ വെക്കുന്ന പരിപാടി ഇഷ്ടമുള്ളൂ. അല്ല, അപ്പൊ മുതലാളിയായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോ മുതലാളി പിന്നെ പണിയെടുക്കൂല എന്നാണല്ലോ താങ്കളുടെ ഒരു വിചാരം. പൈസ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടാവുമല്ലോ കയ്യിൽ അത്യാവശ്യം പൈസ ഉണ്ടാവും. അത് മുടക്കി ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കമ്പനി എങ്ങനെ മാനേജ് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളൊരു ആൾക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെന്നെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു മുതലാളിയാണ്. വലിയ വർക്ക്സ് ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു കുറച്ച് സിഗ്നേച്ചേഴ്സിന്റെ കാര്യവും സാലറി കൊടുക്കുന്ന കാര്യവും മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. നിനക്കിപ്പോ എത്ര വയസ്സുണ്ട്? ടാക്സ് അടക്കല് അങ്ങനെയുള്ളത്. എത്ര വയസ്സുണ്ട്? 20. മാറിക്കോളൂ, പയ്യെ മാറിക്കോളൂ. എന്തോ പഠിച്ച്? എന്തോ പഠിച്ച്? പഠിച്ചത് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പഠിച്ചോ. പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലസ് ടു നിർത്തി. എന്ത് പ്ലസ് ടു നിർത്തി? അപ്പൊ പ്ലസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല? ഇല്ല, പ്ലസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ അത് നിർത്തി. പിന്നെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോയിട്ടില്ല. എന്താണാവോ ബിസിനസ് പ്ലാൻ? എന്തോ ഒരു ഷോപ്പ് ഇട്ട് തരാന്ന് വാപ്പ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നോക്കണം. ഫുൾ കൺട്രോൾ എന്റെ കയ്യിലാവും. അത് നോക്കി അതിന് ഉയർത്തിക്കണം. ആയിക്കോട്ടെ. ഒന്നല്ല, നീ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് അത് കുറെ കാലം പോകും. എന്താ എല്ലാവർക്കും സാലറി കൊടുക്കാനും കുറച്ച് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് നിന്നാ മതി. ബാക്കിയുള്ള കണക്കൊക്കെ വാപ്പ നോക്കിക്കോളൂ. വാപ്പാക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത പോരെ? ആയിക്കോട്ടെ ചേട്ടാ, ആയിക്കോട്ടെ. അങ്ങോട്ടാണോ പോണ്ട? I'm a baby girl. ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരണോ ഇനി?
പോവല്ലേ. Pisto Dialos in ready. Sabotage, Manuel. You need to take cover. Get out of my way. Citizens, soldiers, compose yourselves. Not give in to fear. We are the true shepherds of Constantinopolis. We are the lords of this land. We are Byzantines. Morayo, stand fast. Do not let anyone break your... Oh, Skata. Stop that man! Coming down! Aha! No mercy for you! Which way did he go? There! Don't look him again! Which way did he go? Stop and think for a moment. Think about the lives you have disrupted today. The anarchy you have sown here. You take advantage of our poor and displaced people, using us to further your own vain quest. But we fight for dignity, assassin. We fight to restore peace to this troubled land. Templars are always quick to talk of peace, but very slow to concede power. Because power begets peace, Flaka. It cannot happen in reverse. These people would drown without a fair hand to lift them up and keep them in line. There he is. The monster I came to kill. You thought I would be easy meat? I should have been Constantine's successor. He had so many plans. Your dream dies with you, Manuel. Your empire is gone. Ah. But I am not the only one with this vision, assassin. The dream of our order is universal. Ottoman, Byzantine. These are only labels.
Costumes and facades. Beneath these trappings, all Templars are part of the same family. Enough prattling. I am here for the Masyav key. Then take it. Take it. Seek your fortune. See if you get within 100 leagues of that library before one of us finishes you off. Poor Manuel, last of the Paleologi. I should not have put him in charge of our Masyaf expedition. He was an arrogant man. Impossible to keep in line. Disappoint me, Ahmed. Why the Templars? Because I am tired of all of these pointless blood feuds that pit father against son, brother against brother. To achieve true peace, mankind must think and move as one body, with one mastermind. The secrets in the Grand Temple will give us just that. And Altair will lead us there. Delusions. Altair's secrets are not for you. I am not interested in arguing, Ezio. I am here for the Masyaf keys. Keys? Are there more than this one? So I have heard. Perhaps I should ask someone who knows better. Sofia Sarto. Is that her name? She knows nothing. Leave her be. We shall see. I will kill you if you touch her. I know you'll try.
Niccolo Polo. Our time together was brief, I know. But I have faith this codex will answer the many questions you have yet to ask. Altair, this gift is invaluable. Grazie. So, where will you go next? Back to Constantinople for a time. We will establish a guild there before returning to Venezia. Your son Marco will be eager to hear his father's wild stories. He is a little young for such tales, but one day soon, see? Father, a vanguard of Mongols has broken through. The village is overrun. Niccolo, your cargo and provisions are waiting for you by the village gates. We will escort you there. Thank you, Mentor. Ready the catapults and watch for my signal. Stay close. Stay close. Let's move. This way. I need your help! Let's go. All right, this way. Father, are you hurt? Give me a moment. The end of an era. When I was very young, I was foolish enough to believe that our creed would bring an end to all these conflicts. If only I possessed the humility to say to myself, I have seen enough for one life. I have done my part. Then again, there is no greater glory than fighting to find the truth. We are ready. A last favor, Niccolo. Take these with you and guard them well. Hide them if you must. Artifacts? Of a kind. They are keys. Each one imbued with a message. A message for whom? I wish I knew. Forgive the haste of my handwriting, Claudia. Much has transpired, and little of it good. I am on a ship bound for Constantinople, in pursuit of a man whose treachery has eluded me until now. Prince Ahmed, Suleiman's uncle, is the man leading Templars here. He is the mastermind behind their Masyaf expedition, and he will stop at nothing to retrieve the keys, all of which are now in assassin hands. So what holds me back? Why do I not take the keys to Masyaf myself and be done with these fools? Because I have been careless. Because the Templars know about Sophia, and they're looking for her. Oh, Claudia, if anything should happen to her, I could not live with myself. I have dragged her into a war she knows nothing about. And it will be my burden to bear if she comes to any harm.
Citizens of the Empire and travelers from foreign lands take heed. By order of the Janissaries, new restrictions apply to all who travel to and from the city. Note that a reward of 10,000 akçe will be given without question to anyone who brings in information that leads to the immediate arrest of the suikastçı, Ezio Auditore. Let the citizens freely walk the streets once more, knowing no peace. Most unusual. Never has a broken his leash. Ardından eve gidebiliriz. They are a gangrenous curse, slowly spreading and corrupting. വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന വല്ല പണി എടുത്തോളി അല്ലേ. Ya ne diyorsun? İnsanlar gidiyor. Your rest, brother. Requiescat in pace. Brothers, sisters, the whole city rises against us, while Yusuf's murderer waits and watches from the arsenal, laughing. Fight with me. And show him what it means to cross the assassins. ദാസനെ കാണാറില്ല. എന്തിയാ ദാസൊക്കെ? Where is she? Such fury. Where is she? If you think you are in a position to negotiate,
Kill me and be done with it. I am sorry it had to come to this. Two men who should be friends, quarreling over the keys to a library. We both strive for the same end, Ezio. Only our methods differ. Do you not see that? Peace, stability, a world where men live without fear. People desire the truth, yes. But even when they have it, they refuse to look. How do we fight this kind of ignorance? Liberty can be messy, Ahmed, but it is priceless. Of course. And when things fall apart, and the lights of civilization dim, Ezio Auditore can stand above the darkness and say proudly, I stayed true to my creed. I will open that library, and I will find the Grand Temple. And with the power that is hidden there, I will destroy the superstitions that keep men divided. Not in this life, Ahmed. Bring the seals to Galata Tower when you are ready. Do this, and Sophia will be spared. My brother's army will be here soon, Ezio. After that, everything changes. How long have you been here? Long enough. I had Ahmed killed as soon as he returned. But I never expected to hear all this. And what do you think? He is a sincere man. But this Templar fantasy of his is dangerous. It flies in the face of reality. The world is a tapestry of many colors and patterns. A just leader would celebrate this, not seek to unravel it. He fears the disorder that comes from difference. That is why we make laws to live by. A qanun that applies to all in equal measure. Shahzadem, stand back! Hold, soldier! This man is not our enemy. What a challenge it would be to have a son like you. You are not dead yet, old friend. Ezio, spare my uncle if you can. Would your father? No. Got an odd seat. He's bolting. അയ്യേ നിനക്ക് വൈകി ഞാൻ ചാടിക്കറാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയും പറ്റത്തില്ല ഞാൻ തേഞ്ഞ് ഞാൻ എങ്ങനെ അപ്പുറത്ത് പോവും വഴിയുണ്ടായിരുന്നത് Another mercenary. What's here? What would you happen to be? You won't get away again. They ripped the peaceful fabric of the city in passing. What on earth is he doing? Scandal breaks within the palace. Prince സമ്മതിക്കൂല ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടോട്ടെ ഒന്ന് വെറുതെ വിട് എങ്ങോട്ട് പോയിശല വഴിയില്ല
സ്പൈഡർമാൻ ഏത് സ്പൈഡർമാൻ അടി ഇങ്ങനെ കേറുന്നേ? നാക്കെടുത്ത് വളച്ചപ്പഴേ വിചാരിച്ചു താഴെ വീഴുമോ. പോവാൻ വഴിയില്ലേ? Hadi bakalım, hadi bakalım. ഇങ്ങനെ അപ്പുറത്തോ വഴി. Evet hanım, hepsi sanırım olduğu gibi bakalım. Hadi bakalım. താഴെ കൂടെ പോകുമ്പോ അവന്മാരെല്ലാം കൂടെ എന്നെ പിടിക്കാൻ വരും. അപ്പൊ ഞാൻ മണ്ടേ കൂടെ പോകും. എന്താകുമ്പോ അവന്മാര് പിടിക്കാൻ വരത്തില്ല. അവിടെ കൂടെ പോയിരുന്ന ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പേ അവന്മാർ അടിയോണ്ട് ചേർത്തായിരുന്നു. ആകുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഓരോന്ന് വരും. അപ്പൊ അവന്മാരെ ഇങ്ങനെ തള്ളിയിട്ടാൻ കൊല്ലുക, എന്നിട്ട് അങ്ങനെ പോവുക. പിന്നെ വരാം. സത്ത് പോവും. അതായിരുന്നു ഇതാവട്ടെ. യോ What's in? I shake in anger, knowing they are free. Let us go to get this make them pay. Words cannot express my wonder. കടത്തി വിടുക തന്നെ. ഇങ്ങോട്ടാ. സോറി. We need to get a replacement to the Ahi Brotherhood. ഇതിനൊരു വഴിയുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. Such pain is how may I serve you? Side. Someone should teach you a little respect. I have swamp monster guarding സമ്മതിക്കൂല. ഞാനോടൊന്ന് സവണം. Stop running! Your fate is sealed! മിസ്സായില്ലേ? Ah! Now you die! There he is! Hurry!
Now! Won't outrun me! സമ്മതിക്കൂല അവന്മാര്. കല്ലെറിഞ്ഞിടുന്ന വേണ്ട വേണ്ട നോക്കും. അവന്മാര് വന്നാണല്ലേ എല്ലാം തോന്നുന്നു. Seems genuine. Broken his lead. Mentor? Now should be a time for remembrance and mourning, I know. But our enemies do not permit us that luxury. Yusuf thought highly of you, assassin. And I find no reason to second-guess this judgment. Do you have it in your heart to lead these men and women, and to maintain the dignity of our order, as Yusuf did with such passion? It would be an honor. Bene, I am glad. Our enemy is close. Take positions around the tower, and wait for my command. ആ ബഹുവിന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. എന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. എന്റെ വീട്ടിലല്ലാതായിപ്പോയി. Where is she? I admire you, Ezio. But your bloodlust makes it hard to call you a friend. Bloodlust? A strange insult from the man who ordered an attack on his own nephew. He was to be kidnapped, Ezio, not killed. I see. Kidnapped by the Byzantines, so that his uncle could rescue him and be heralded a hero. More or less. Now, the keys. First, the girl. She's all yours. Sophia! Tell your men to back off.
She's all yours. ഇതിന്റെ പണ്ടൊക്കെ വലിഞ്ഞു കയറാനാണോ? Delazione. Teşekkürler efendim. Çok teşekkürler. Are you hurt? Not hurt, but very confused. I did not mean to drag you into this. I'm sorry. You're not responsible for the actions of other men. All this will be over soon, but I need to recover what they have taken. I do not understand what is happening, Ezio. Who are these men? Run! We are close. Keep steady. Well, well. You have come to see me off. Hold on! Hang on, Sophia! Look out! Ezio! Help! Are you hurt, Sophia? I don't think so. Hold on! Obviously. Oh no!
ചാവൂല. Va bene! I am all right! Soldier, up ahead! I see them! Forgive me! Sophia, you must be careful! I know! Steel yourself, Sophia! More soldiers! Faster! കൊണ്ട് വല്ലാത്ത Out of the road! What are you doing? Keeping us on track. ഇവിടെ എന്നെ കൊല്ലാനാണോ നോക്കുന്നേ? പിന്നെ വിട്ടുള്ള എന്നെ അല്ല അവനെ കൊല്ലാണ്ടേ. Oh my! Please move! Your determination would be charming if it was not so infuriating. Incompetent children! Where did you learn to fight? Ezio, look! You have been a thorn in my side, Lumina. Ah! Go, Ezio, I'm fine!
കഴിഞ്ഞ സീക്വൻസ് 8 അല്ലേ ഉള്ളൂ? സീക്വൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. So what now, Ezio? How does this end? I am wondering that myself. Oh! Soldiers! Selim is not your master! You serve the Sultan! You carry out his command alone! Where is he? Where is the Sultan? He stands before you, brother. Father made his choice. Selim! Stop! Please! So, you are the അത് assassin. ശരി. Ezio Auditore. ഞാൻ I am Selim. ഇൻസ്റ്റയില് സ്റ്റോറി വരെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മിസ്റ്റർ. ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുണ്ട്. He is a remarkable boy with a magnificent mind. Were it not for his endorsement, I would have you killed where you stand. Leave this place. Do not return. You did the right thing, Ezio. This is not your fight. But where does one end and the next begin? ഫൈനൽ സീക്വൻസ്. മെമ്പർഷിപ്പ് ഗ്രൂപ്പില് Bill, good to see you. Listen, we've got a customs officer waiting to talk to everyone. I hope you have something for us. Absolutely. Passports and papers for everyone. Ah, brilliant. So I'm what? A neurosurgeon now, am I? You're a medical team from SUNY Upstate. Just back from Rome with your patient. Experimental gene therapy. Good work. Let's get this over with. Wait, look! This is crazy! What's wrong? I'm not sure, but Desmond's brain is lighting up like a string of firecrackers. എന്തുവാങ്ങ? Here it comes. What is that? What's going on? This is the end, Desmond. Scheduled for deletion. What are you doing? What is a man but the sum of his memories? We are the stories we live, the tales we tell ourselves. Don't do this. I'm saving you, idiot! Go! Go! ബെസ്റ്റ്. ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു? I write these lines with a steady hand and a light heart. We are in Acre now, Sofia and I, with the 5 Masyaf keys in our possession, and all the time in the world. Sofia is a seasoned traveler and a fine companion to have so far from home. Tomorrow we will make our way to Masyaf, and once there, into Altair's library, to fulfill our father's forgotten dream. Forgive the shortness of this letter, dear sister, for it is late, and we are tired. Perhaps, with luck, the next words you hear from me will be in person. Con affetto, Ezio.
ഇതൊന്നൊരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീരേണ്ടതാണ്. ലാസ്റ്റായില്ലേ? This way. Such a climb. പരിചയമുള്ള È സ്ഥലം. così bello qui. This is where your order began? ഇത് ആൾക്കാരുടെ ഇല്ലേ? Began thousands of years ago, but here it was reborn. By the man you mentioned, Altair? Altair ibn La'ahad. He built us up and set us free. He saw the folly of keeping a castle like this. It had become a symbol of arrogance and a beacon for all our enemies. And the mandate for menacing hoods? Was that his idea as well? You mentioned a creed before. What is it? Nothing is true. Everything is permitted. That is rather cynical. It would be if it were doctrine, but it is merely an observation of the nature of reality. To say that nothing is true is to realize that the foundations of society are fragile, and that we must be the shepherds of our own civilization. To say that everything is permitted is to understand that we are the architects of our actions, and that we must live with their consequences, whether glorious or tragic. Do you regret your decision to live as an assassin for so long? I do not remember making that decision. This life, it chose me. For 3 decades, I have served the memory of my father and my brothers, and fought for those who have suffered the pain of injustice. I do not regret those years. The end of the road. What do you hope to find behind that door? Knowledge, above all else. Altair was a profound man and a prolific writer. He built this place as a repository for all his wisdom. He saw many things in his life and learned many secrets, both troubling and strange. Knowledge that would drive lesser men to despair. Does that worry you? Sophia, you should know by now that I am not a lesser man. Ezio. Did Altair leave behind any clues? Perhaps something only those with heightened senses can see. Did Altair leave behind any clues? Perhaps something only those with heightened senses can see. What do you hope to find behind that door? What do you hope to find behind that door? Knowledge, above all else. Altair was a profound man and a prolific writer. He built this place as a repository for all his wisdom. He saw many things in his life and learned many secrets, both troubling and strange. Knowledge that would drive lesser men to despair. Does that worry you? Sophia, you should know by now that I am not a lesser man. Ezio.
Did Altair leave behind any clues? Perhaps something only those with heightened senses can see. Oh. Rotate the controller. Okay, kata beda. Those diagrams look like constellations, Ezio. Capricorn, the Eagle, the Sagittarius. Perhaps the keys belong to one of them. You have 5 keys, so they must fit a constellation with only 5 stars, no? The name Altair, that means eagle in the tongue of the Masyaf assassins. And the eagle constellation's brightest star is also named Altair. Its presence on this door cannot be a coincidence. എന്ത് മാങ്ങിയത്? ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ ഇതല്ലേ? അങ്ങനെ പറ. You had better come out of there alive. I plan to.
books. No wisdom. Just you, fratello mio. Ooh, Altair. Requiescat in pace, Altair. You have seen to my books? Yes. Some we sent with the Polos. The rest will go with me to Alexandria. Good. Very good. Father, I do not understand. Why did you build a library if you did not intend to keep your books? You should go. When the Mongols return, Masyaf must be empty. I see. This is not a library at all. It is a vault. It must stay hidden, Darim. Far from eager hands. At least until it has passed on the secret it contains. What secret? Go, son. Go be with your family. And live well. All that is good in me began with you, Father. Oh, Samadhi. അങ്ങനെ പോണാ. In much wisdom is much grief, and he that increaseth knowledge increaseth sorrow. ഇങ്ങനെ സമാധി ഇരുന്നേണ്. What does it tell you? What do you see? Strange visions and messages of ones who came before, of their rise and their fall. But what happens to us, Altair? To our family? What does the apple say? Who were the ones who came before? What brought them here? How long ago? Get rid of that thing! This is my duty, Maria. Maria? Where are you? Where is she? Gone, Father. If you are asked, say I sent the apple away. Tell them I sent it to Cyprus or Cipango, or that I dropped it into the sea. Tell them anything to keep men away from this place. This apple must not be found. Not until the time is right. Another artifact. No. You will
will stay here. I have seen enough for one life. Desmond? He's talking to me. I heard your name once before, Desmond. A long time ago. And now it lingers in my mind, like an image from an old dream. I do not know where you are, or by what means you can hear me. But I know you are listening. I have lived my life as best I could, not knowing its purpose, but drawn forward like a moth to a distant moon. And here at last, I discover a strange truth. That I am only a conduit for a message that eludes my understanding. Who are we, who have been so blessed, to share our stories like this? To speak across centuries. Maybe you will answer all the questions I have asked. Maybe you will be the one to make all this suffering worth something in the end. Now, listen. Do you hear me, Cypher? Can you see me? Ah, there you are. Good. A strange place, this nexus of time. I am not used to the calculations. That has always been Minerva's domain. I see you still have many questions. Who were we? What became of us? What do we desire of you? You will have your answers. Only listen, and I will tell you how. Both before the end and after, we sought to save the world. We built vaults within which to work, each dedicated to a different method of salvation. They were placed underground to avoid the war which raged above, and also as a precaution should we fail in our efforts. Each vault's knowledge was transmitted to a single place. It was our duty, mine, Minerva's, and Juno's, to sort and sample all that was collected. We chose those solutions which held the most promise, and devoted ourselves to testing their merits. 6 we tried in succession, each more encouraging than the last, but none worked. And then the world ended.
for days, the fires burned for weeks, and when the ash had settled, less than 10,000 of your kind still lived, and far fewer of ours. But we carried on, together, to rebuild, to renew. Listen, you must go there, to the place where we labored and lost. Take my words, pass them from your head into your hands. That is how you will open the way. But be warned, much still remains in flux, and I do not know how things will end, either in my time or yours. What the heck? Wait, look, his vitals are Live. stabilizing. Something's happening. He's ഞാൻ moving. ലൈവ് ഇട്ടേക്കോ നീ ലൈവ് ഇട്ടേക്കുന്നേ ഇവിടെ? വൈറ്റില് Can you hear me? Son? What's your channel name, bro? അർജുനൻ ഗെയിമിംഗ്. നീ ചാനൽ തുടങ്ങിയ? എനിക്ക് പണ്ടിട്ടല്ലോ. എനിക്കറിയത്തില്ലല്ലോ അങ്ങനത്തെ ചാനലിനെ പറ്റി. എന്റെ മറ്റേ അക്കൗണ്ട് ഏറ്റാ. അസാസിൻ ക്രീഡ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. അസാസിൻ ക്രീഡ് റെവലേഷൻ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഫുൾ സ്റ്റോറി ഫൈനൽ പാർട്ട് തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് കാണുന്നത് എന്നിട്ട് ലിങ്ക് പോലും കിട്ടുന്നില്ല. അസാസിൻ ക്രീഡ് റെവലേഷൻ ലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. കൊടുത്ത് എന്നിട്ടും കിട്ടിയില്ല. കണ്ടേ മിസ്റ്റർ ഹെൽപ്പർ ആണോ നീ? അല്ല, അജനിമ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ. അവിടെ കൊറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു. രാവിലെ മാമനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞോ? നീ എപ്പോ ഇട്ടത്? ഞാൻ ഉച്ചക്ക് തുടങ്ങി. ഏകദേശം ഒരു 10 മണിക്കൂറായി കാണും. സ്റ്റോറി തീർന്ന ആ ഗ്രൂപ്പില് നിന്റെ ചാനലിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാൻ ഞാൻ ഡയറിയിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടേനില്ല. ഞാൻ ബസ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫിഷിംഗ് സ്റ്റോറി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. FPS കിട്ടൂല. നല്ല സ്റ്റോറി മോഡാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കളിക്കാൻ കുത്തി ഇരുന്നും കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഞാനും ഇറങ്ങുവാ. ഞാൻ ആർപിയിൽ അലീനേന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അലീന ലൈവ് ഇട്ടപ്പോഴേ അലീനയുടെ കൂടെ കുറച്ചു മുമ്പ് കയറിയതാ. ഇപ്പൊ ഇറങ്ങി. അലീന നിർത്തി. ഇപ്പൊ ഞാനും ഇറങ്ങി. ശരി എന്നാ നാളെ വരാം. നാളെ വരാറുണ്ട്. എനിക്ക് വൈകാത്തോണ്ട് ലൈവ് ഇടാൻ ഭയങ്കര തൊണ്ടവേനായിരുന്നു. ഇന്നലത്തെ ലൈവ് ശേഷം നല്ല വേദന കൂടി. ഇന്ന് രാവിലെ വൈകായിരുന്നു. കാണിച്ചു കാണൂലായിരിക്കുമല്ലോ. ഇല്ല, കുറവില്ലെങ്കിൽ നാളെ കാണിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. ശരി എന്നാ നാളെ വരാം.
മണിക്കൂറായി. 10 മണിക്കൂർ. തീർന്നടാ, തീർന്നു. വളരെ ലേറ്റ്. ആ ചേച്ചി വന്നിട്ട് ലിങ്ക് ഇടാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴെടുത്തിട്ടതാ. നിർത്തിപ്പോടേന്നാ, പോവാഴ എണിച്ച്. ഇങ്ങനെ ഈ സാധനം എഴുതി കാണിക്കുമ്പോഴുള്ള സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വേറെയാ. ഞാൻ എത്ര 12 മണിക്കല്ലോ തുടങ്ങിയേ? കറക്റ്റ് 12 മണിക്കൂർ. ഒരു ഗെയിം കംപ്ലീറ്റഡ്. ആഹാ, എത്തി. നമസ്കാരം. എന്നാ പിന്നെ കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് വാലയും കൂടെ കളിച്ചാലോ?
അപ്പോൾ ബൈ ബൈ ഗൈസ്, ഗുഡ് നൈറ്റ്, നാളെ കാണാം.